Ni Ijumaa ya tarehe 12 mwezi Januari mwaka 2024. Mpenzi mtazamaji wa Ambaje na Hali, matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema na ubuheri wa afya. Karibu ndani ya Lookup taarifa. Leo tukiwa tumekuandalia habari kemkem kutoka meza yetu ya habari, lakini kwanza tupate yaliyomo. Na kwenye Lookup Wikendi, we want to remind the national government, and particularly the president and his executive, that number one, the judiciary is not a branch of the presidency. It is not an appendage of the executive. Chama cha Mawakili chaandamana leo kukashifu Rais William Ruto kwa kuendelea kuingilia utendakazi wa idara ya mahakama. Washukiwa wawili wa mauaji ya mwanasarovea Dickson Ngamasiaiwa kutoka Narok wakamatwa. We wish to state that should any harm come to our party national vice chairperson and governor of Kisii Honorable Simba Arati. Viongozi wa ODM wamkashifu mbunge Silvanus Osoro kwa kuvuruga mkutano wa gavana Simba Arati. You are yourself a product of the ruling of that court, and you're saying that you're going to disregard and disrespect the ruling of that court. We will not allow you to do it. Na viongozi mbalimbali wa Azimio mkashifu Rais Ruto wakisema anatumia nguvu kupita kiasi kuongoza taifa. Karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia kupitia runinga yako ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Mimi ni Henry Tende Anyula na tunaanza rasmi. Chama cha Mawakili nchini Lsk kikiongozwa na rais wa chama hicho Eric Theuri kimeandaa maandamano maeneo mbalimbali nchini hii leo na kukashifu vikali hatua ya Rais William Ruto ya kuvamia idara ya mahakama kuhusu utendakazi wake. Mawakili hao wanasema matamshi ya Rais Ruto ya kutilia shaka utendakazi wa idara ya mahakama na kuilaumu kwa ufisadi ni hatari mno kwa mustakabali wa taifa na yatahujumu uhuru wa mahakama. Mawakili hao wametishia kuanzisha mchakato wa kumng'atua rais mamlakani iwapo ataendelea kugairi maamuzi ya mahakama, kama anavyoarifu Stanley Lugaria. Iliapo mbiu ya mgambo sharti kuna jambo. And we are all here united in one creed, that this is a country that is governed by the rule of law. We are under the constitution and everyone is equal before the law. We are disturbed by utterances that are made by the president day in, day out in public gatherings that imply that he is above the law. Chama cha Mawakili Lsk sasa kinamtaka Rais William Ruto kuondoka mamlakani baada ya maandamano ya amani leo dhidi ya matamshi yake rais hivi majuzi akikashifu idara ya mahakama kuwa fisadi. The recent altercation between the President of the Republic of Kenya and the judiciary has threatened to violate the rule of law. So we were here to assure Kenyans that we have a mandate under the Law Society of Kenya Act to safeguard the rule of law and constitutionalism. Chama cha Lsk kikiongozwa na rais wao Eric Theuri kimefanya maandamano katika baadhi ya sehemu nchini ikiwemo Nairobi, Siaya na Magharibi, kikiwataka viongozi walioko madarakani kuiheshimu nguzo hiyo muhimu katika utekelezaji wa majukumu yake. We are here as advocates practicing in Siaya to join our colleagues, the leadership of the Law Society of Kenya, as well as advocates across the country, to condemn in the strongest terms possible the very unfortunate and sustained attacks on the judiciary and orders of court by the head of state. Mawakili hao sasa wanaonekana kutetea idara ya mahakama na kumtaka Rais William Ruto kuiheshimu nguzo hiyo muhimu na kuiruhusu kutekeleza majukumu yake kikatiba, wakikemea matamshi yake na kuitaja kama mbinu ya kuwashurutisha majaji haswa katika uamuzi na misimamo yao kinzani dhidi ya baadhi ya sheria na miswada tatanishi iliyopitishwa na serikali. So by the president indicating that he can unilaterally disobey orders that are made by the court, that is unfortunate, is uncalled for, and
on behalf of the Law Society, West Kenya branch, we condemn those attacks. It's on this note that LSK Bungoma chapter boldly come out to join the nationwide peaceful demonstrations in protest against the recent attacks by the president against the rule of law and the separation of powers. Baadhi ya mawakili wengine waliohudhuria maandamano ya leo katikati mwa jiji la Nairobi ni kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni, wakili Ndegu Anjiru miongoni mwa mawakili wengine. And therefore, if Kenya gets it wrong and we allow a situation where judges will be intimidated into issuing orders that just favor the executive, then we have lost it. People power! People power! People power! Because we have come out and na baada ya kupiga mzunguko mmoja katikati ama nje ya mahakama kuu, kwa pamoja mawakili wamekuja pamoja na wasisitiza kwamba lazima nguzo tatu muhimu za serikali zitilie maanani na kushikilia kwamba kwa pamoja watakuja pamoja ilhali kuhakikisha kwamba sheria inazingatiwa. Akizungumza katika mkutano na spika wa kaunti hiyo Davis Dikir pamoja na kiongozi wa wengi Dominic Leiman, Masinde amewataka wakazi kushirikiana na maafisa wa usalama ili kudhibiti kiini cha kilichotukia. Nauliza wananchi wa Narok watusaidie because wao ndio wanajua surveyor, wanajua mahali alikuwa anatembea siku hiyo ndio akakuja akawawa. Washirikiane na polisi, washirikiane na ofisi yangu kwa kutupatia tu information peke yake ili tuweze kunasa hawa watu ambao waliua surveyor. Hata hivyo, Masinde amewakashifu watu ambao wanaeneza habari potovu ya ukosefu wa usalama katika kaunti ya Narok katika mitandao ya kijamii, akidokeza kuwa kisa hiki ndicho cha kwanza tangu mwaka jana mwezi wa Novemba. Ningependa tu pia kusema kwamba wananchi wa Narok town na pia generally Narok County, najua kuna mambo mengi imesemwa kwa social media, kuna mambo mengi sana imesemwa na bloggers ambayo imepanua hii maneno out of proportion. Sio vile mimi nikiwa mwenyekiti wa security vile ninajua. Kwa hivyo ningependa watulise poli. Kwa sababu ile maneno mengi wanasema kwa social media, ukifuatilia ukienda kwa police station hapa, those records are not there. Aidha, gavana wa kaunti hiyo Patrick Ole Ntutu ameomboleza kifo cha sorovia huyo, akidokeza kuwa alikuwa mchapakazi na mwenye bidii. Ntutu hata hivyo amesema kuwa maafisa wake wataboresha usalama eneo hilo. County government na nimeshaarifu wa officers wangu watafute pahali ambapo tunaweza kuweka police post ili tuwe na watu ambao watakaa hapo hiyo area ya K24 na watakuwa wakipatrol na mguu. Hii mambo sasa ya gari, hakuna gari inatembea kwa lami, watu wataingia huko vijijini na tutasmoke wale ambao wanatusumbua pale. Ya pili, tumeona hiyo barabara ambayo inatoka kutoka lami na kwenda hapo kwa K24, mimi nitatengeneza kama gavana, tutatengeneza hiyo kuweka maram ili watu waweze kupata nafasi ya kwenda manyumbani zao. Pia kama tutapata hizi stima ama nini? Street light na nini? Na zile satellite. Mimi kama gavana tutatafuta namna tuhakikisha ya kwamba hiyo area imekuwa na electricity mzuri. Features Lookuptv. Tusonge mbele mpenzi mtazamaji, ambapo baadhi ya viongozi wa chama cha ODM wameitaka idara ya DCI na polisi kuhakikisha mbunge Sylvanus Osoro ameandikisha taarifa kuhusiana na ghasia zilizotokea wakati wa mkutano wa gavana wa Kisii Simba Arati. Katika habari kwa wanahabari, chama hicho kupitia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna aidha kimekashifu waziri wa usalama Kithure Kindiki kwa kimya chake kuhusiana na tukio hilo. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Mbunge wa Mugirango Kusini Sylvanus Osoro ameendelea kujipata pabaya kufuatia vurugu iliyozuka wakati ujumbe wake ulisambaratisha mkutano uliokuwa umeandaliwa na gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati.
Hii leo chama cha ODM kikiongozwa na Edin Sifuna sasa kimejitokeza kumkashifu Osoro kwa vurugu hiyo. We take this opportunity to condemn in the strongest possible terms the actions of Honorable Osoro and the police and demand as follows. Number one, that the IG of police must immediately transfer the Kisii Police County Commander. Yes. Number two, that action must be taken against the officers identified in the attack during the issuance of the bursary forms. They should be interdicted as they await their date with justice. Number three, that at the very minimum, Honorable Osoro should be asked to record a statement with the police if he has become too powerful to be arrested. Chama hicho ambacho kimemtetea gavana Arati dhidi ya vurugu iliyotokea kimezitaka idara za DCI na polisi kuhakikisha Osoro anaandikisha taarifa kuhusiana na kisa hicho, mbali na kushinikiza achukuliwe hatua kali. All these things must happen within the next 14 days, failing which the party will pursue other avenues to ensure law and order in Kisii. ODM vilevile kimesema kamwe hakitaruhusu gavana Arati kuhujumiwa katika utendakazi wake na maisha yake kuhatarishwa. We wish to state that should any harm come to our party national vice chairperson and governor of Kisii, Honorable Simba Arati, as a result of any subsequent attack against him, the persons named here, including Honorable Osoro, Police Commander Charles Keses, and the IG of Police will be held personally responsible. Aidha kimeendelea kumlaumu waziri wa usalama Kithure Kindiki kuhusiana na kimya chake licha ya tukio hilo kuwaacha kadhaa wakiwa wamejeruhiwa. We take note of the loud silence of the CS in charge of national security, Honorable Kindiki, and the Inspector General of Police and the entire security apparatus. Their policy appears to be see no evil and hear no evil. It is this silence, coupled with the fact that no action whatsoever has been taken either against Honorable Osoro or any of his goons in police uniform, that leads us to the conclusion that this is a state-sponsored violence approved at the highest level of the security command. Vita vya uongozi na ubabe wa kisiasa kati ya gavana Arati na Osoro vimekithiri, wengi wakisema malumbano hayo yanaathiri utoaji huduma muhimu kwa wananchi. Henry Tendanyula, Lookuptv. Kamati ya kiufundi na mahusiano ya serikali ya kaunti na ile ya kitaifa imekanusha tuhuma za baraza la magavana kwamba kuna mipango ya kuhamisha huduma za masomo ya chekechea kutoka kwa serikali ya kaunti hadi serikali kuu. Akizungumza jijini Naivasha, mwenyekiti wa kamati hiyo Kithinji Kiharu amesema kuwa ni sharti katiba ifuatwe na iwapo kuna haja ya mageuzi ya kubadilisha huduma hizo, basi lazima serikali zote mbili ziafikiane. Kamati ya kiufundi na mahusiano ya serikali ya kaunti na ile ya kitaifa imekanusha tuhuma za baraza la magavana kwamba kuna mipango ya kuhamisha huduma za masomo ya chekechea kutoka serikali ya kaunti hadi ile ya kitaifa. Akizungumza jijini Naivasha, mwenyekiti wa kamati hiyo Kithinji Kiragu amesema kuwa ni sharti katiba ifuatwe na iwapo kuna haja ya mageuzi ya kubadilisha huduma hizo, basi lazima serikali zote mbili ziafikiane. IGRTC has taken note that there was need for further consultations between the two levels of government arising from the issues most recently raised by the Council of Governors, and in particular, especially in the area of early childhood development. Baraza la magavana hata hivyo lilitupilia mbali mapendekezo ya chama cha kazi cha rais kuhusu mabadiliko ya usimamizi katika sekta ya elimu, huku kati ya masuala ibuka yakiwa ni usimamizi wa zaidi ya vituo 30,000 za chekechea, ikidai kuwa kamati hiyo ilipania kuhamisha huduma hizo kutoka kwa serikali ya kaunti hadi ile ya kitaifa. To our knowledge, there has not been a case so far of the transfer of functions of ECD from county governments to national government. In any case, it cannot happen outside the framework of either of two things, either change of the constitution or by invoking Article 187. Kwa mujibu wa Kiragu, kamati hiyo iliandaa mkutano baina ya serikali ya kaunti na ile ya kitaifa mapema mwaka huu, ikilenga kusuluhisha mgogoro uliopo kati ya serikali hizo mbili, huku swala la mfumo mpya wa masomo ya chekechea ukipewa kipaumbele. The purpose of the meeting is to provide an avenue for consultations on the recommendations
of the Presidential Working Party relating to the implementation of the pre-primary function as envisaged in law. Kiragu sasa anazirai serikali zote mbili kujihusisha kwenye mazungumzo yanayoendelea ili kupata suluhu la kudumu. Mevin Ketembe, Lookuptv, Nairobi. Muungano wa Azimio kupitia kinara wake Raila Odinga unamtaka Rais William Ruto kukoma kutumia mabavu katika uongozi wake. Katika mkutano eneo la Rongo, Raila na kundi lake wamemtaka Rais Ruto kuheshimu katiba ya Kenya na wakimkanya dhidi ya kupuuza malalamishi ya wananchi. John Matava na taarifa hii kwa kina. Kinara wa Azimio Raila Odinga ameonya viongozi wanaopuuza maamuzi ya mahakama, akisema kwamba hakuna yeyote aliye chini ya sheria na badala wanafaa kuiunga mkono koti kutekeleza wajibu wake kwa Wakenya. You are yourself a product of the ruling of that court, and you're saying that you're going to disregard and disrespect the ruling of that court. We will not allow you to do it. Everybody must be subject to the courts. And you can see the orchestrated campaign to intimidate and blackmail the courts. You want to tell the judges and the magistrates not to be cowed. Tell them that we, together with the millions and millions of Kenyans, are behind you. Aidha, Odinga ameshtumu spika wa bunge la kitaifa kwa kuharakisha kupitisha miswada bungeni bila mapendekezo yoyote, kinyume na hapo awali. So many of these acts are being drafted somewhere, and because they have already taken parliament captive, they are being passed in parliament without any amendments. When we were in parliament, debate on a bill did not have any time limitation. And you could talk on a bill for an hour, for 2 hours, for a day, so long as you don't repeat yourself. Vilevile Odinga amesema kwamba kuna changamoto nyingi taifa linapitia, lakini zinaweza kutatuliwa iwapo utawala uliopo utawajibika, huku akitaja kuwa katiba ya Kenya imechukua muda mrefu kutekelezwa na kupitia changamoto nyingi katika mchakato mzima wa kuunda sheria. We are living in difficult times. There are serious challenges that we are facing as a people, as a country. We are facing these challenges, but these challenges are solvable. We are dealing with a regime that has gone rogue. You know, it took us a long time to come up with this constitution. The struggle to get a new constitution was not an easy one. We lost people in the process. For example, the people who did not want to hear the word devolution. John Matava, Lookuptv. Na kwa kauli hiyo ya kinara wa upinzani Raila Odinga, ndipo nimepata fursa ya kumeza mate japo kwa ufupi. Usicheze mbali mpenzi mtazamaji, tunarejea sio kwa mrefu na taarifa zaidi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries,
Visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Kundi la watu ambao wamedai kuwa miliki halali wa shamba la Mwana Mwireri lililo katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru, wamerejea katika shamba hilo wakidai kuwa wameshinda kesi zote zilizowasilishwa mahakamani kuhusu umiliki wa kipande hicho cha ardhi cha ekari 343. Wakulima hawa wamewataka viongozi wa eneo hili kukoma kuchochea vurugu, huku wakiitaka serikali kuwasaidia kupata hati miliki ya shamba hilo. The self-proclaimed owners of the vast Mwana Mwireri land company in Naivasha, Nakuru County are back and strong. Naam, tukisonga mbele, ni miaka 25 sasa tangu kampuni ya Brink Security, ambayo ni kampuni ya kibinafsi inayotoa huduma za ulinzi kote nchini, kuanzishwa. Hii leo kampuni hiyo imeandaa zoezi la kufuzu kwa maafisa wa kutoa huduma hiyo maeneo kadhaa nchini. Meneja mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Brink Security, John Mutua, amesema maafisa waliofuzu wamepewa mafunzo kabambe na ujuzi wa taaluma ya ulinzi kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao ipasavyo na kwa mujibu wa sheria za Kenya. We offer a wide range of services. We are a one-stop shop for security services. We do guarding, which is our main or our core business line. We do cash valuables management, that is what people normally call cash in transit. We do dog services, we offer dog services. We do alarm response, we do specialized operations like close protection services, roadside rescues and such kind. We have different lines that we serve: manufacturing, we do banks, those are financial institutions, government institutions. We have tailor-made training that covers all. So our guards, once they are trained and they have graduated or passed from a training school, we are able to post them to various assignments. On access control, on the various topics that topics have brushed through, on access control I think I'm more confident. On first aid I also think I'm also more confident. I know on fire management I'm also more comfortable. On PR, that is public relations, I'm also more comfortable than I was before this particular training. So technically Brinks is a wide company, and it has covered most, if not okay, our target is to cover all, so it has covered most of the security industry. Wacha sasa nimpishe mwanahabari mwenza Ebi Kadeji na taarifa za mseto wa habari. Hali ya taharuki inaendelea kutanda kijiji cha Keringet, eneo bunge la Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya kikosi maalum kilichoka eneo hilo cha kupambana na wizi wa mifugo kufanya misururu ya msako kuanzia Jumanne wiki hii eneo hilo. Msako huu ukiaminika kuwa wa kuwakabili wezi wa mifugo waliokuwa wameanza kujitokeza eneo hilo. Msako huo hata hivyo umeendelea kuzua turbo joto miongoni mwa wenyeji, kwani baadhi ya wenyeji walishambuliwa vikali kwa kupiga huku wakinyang'anya bidhaa zao muhimu kama vile simu za mkono na pesa. Walikuwa kwangu wengi sana maaskari ya stop, na hawa ndio walikuja wanakutupika bure. Tunawauliza sababu ni nini, wanasema tumotachua. Sasa tunawauliza sababu ni nini, wakaingia ndani ya nyumba langu na kumwaga makushoni na kumwaga viketi na wakanipika. Na kwa hivyo tunawaomba serikali itusaidie, kwa sababu tunaona sisi ni wakimbizi au sisi ni wana Kenya. Hawa kwa sababu ni watumishi ya serikali, kwa nini wanachapa watu bila sababu? Sitakosea mtu na sitatukana mtu na sitaiba kitu ya mtu. Wanakuja kutuumiza kwa sababu tunaona sisi ni wa Tanzania au sisi ni wa Uganda. Sisi ni wana Kenya. Kwingineko, wakazi wa wadi ya Waso, kaunti ya Samburu, wana sababu ya kutabasamu baada ya kuchangiwa mbuzi 150 aina ya gala kwa hisani ya mpango wa ufugaji upya ulioanzishwa na serikali ya kaunti ya Samburu. Akizungumza katika soko la mifugo wakati wa zoezi la ugawaji wa mbuzi hizo, mwakilishi wadi wa Waso Kelvin Lementan alisema kuwa kuuzwa kwa mbuzi aina ya gala mkoani humo
kutaboresha kwa kiasi kikubwa mapato ya wafugaji. Na tunashukuru serikali ya kaunti, tunashukuru gavana wetu Samburu County Lati Lelelit kwa kutukubalia pia ama kwa kukubali kaunti yetu kufanya restocking ya mifuko ya ngamia, ng'ombe na pia mbuzi. Hatimaye, kamati ya kitaalumu ya mahusiano ya serikali IGRTC imezitaka ngazi mbili za serikali kufanya kazi kwa pamoja kwa mashauriano na ushirikiano kama ilivyoonyeshwa katika sheria ya mahusiano ya serikali ya mwaka 2012. Akizungumza na wanahabari mjini Naivasha, mwenyekiti wa IGRTC Kithinji Kiragu alisema kuwa katiba inaelezea kuwa ushirikiano huo lazima uzingatie heshima ya uadilifu wa kiutendaji na kitaasisi kwa kila ngazi ya serikali, huku ikikuza mtazamo wa mashauriano, ushirikiano na uratibu katika utendaji wa kazi zao. Tunaomba radhi kwa mkanganyiko katika sauti ya habari. Lakini mpenzi mtazamaji, kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea mwanahabari mwenza Brian Mose atakuwa na wasili na habari za spoti. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. Ritini yangu. Mwana tata, kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hasa, nalala. Karibu ndani ya Hatia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu huko wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvex, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Pristol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hatia Supermarket, a world of choice.
Mdundo umesha ashiria kwamba ni wakati wa spoti. Makini kama na spoti, twende nyugani Jumaa hii ya pili ya mwaka 2024. Ni Brian Mose. Tuanze ni kwamba mwenyekiti wa shirikisho la riadha nchini tawi la Nairobi Barnabas Korir amesema kuwa wanariadha nchini wamejiandaa vyema tayari kuliwakilisha taifa kwenye mashindano mbalimbali ya riadha ambayo yameratibiwa kufanyika mwaka huu. Aidha, Korir ameongeza kuwa AK imefanya mipango ya kustawisha mchezo wa riadha nchini. As we prepare for the season, of course the athletes are taking a break. Now they are coming back. We had weekend meetings already. We are going for the third one, and in preparation for the World Indoor that will be held in United Kingdom in March. Already, as Lsk Kenya, we have selected the provisional team that will be competing, and we have started also the process of visa application so that we don't have problems when the team is ready. So we have proper preparation. The programs that has already been set is in place and is running smoothly. There will be quite a lot of competitions. We have Olympic Games in Paris 2024. That is in August. World Under 20 Championship in Cali, Colombia, towards the end of August. And before then, we'll be having the Kipeno Classic on the 20th of April, and then definitely in June. Kandanda sasa na ni kwamba timu ya kandanda ya KCB imekisuka kikosi chake upya. Hii ni baada ya kuwasajili wachezaji 7, miongoni mwao wakiwa ni kiungo mshambuliaji Collins Neto kutoka Muhoroni Youth, Francis Onyango kutoka Bidco United miongoni mwa wachezaji wengine. To be right into action because you can see tuko katikati ya mid-season haijatupa muda wa kuprepare. Tumekuja leo but they have been playing league matches, so na ni wazoefu katika league, so I think they should come and adapt as quickly as possible sababu hatuna time, we need results. You can see tumekuwa na poor outing mechi mbili, tumelose against Zoya, tumelose against Tusker. Sidhani tena kama tunaweza kuwa na sababu ya kusema we need to lose against, even a draw against Ulinzi is not okay. So they need to come up wakuja wafanye kazi ambao tumeletwa kufanya, because we have seen something ambao wamekuwa kifanya katika timu zao, ndio maana tumewachukua. So nadhani watakuja na wataingiana na wenzao na adapt haraka ili tuweze kupata results coming the Sunday. Ligi ya kandanda nchini itaingia raundi yake ya 18 weekend hii, wakati mabingwa watetezi tena vinara wa ligi hiyo Gor Mahia watapambana na Kariobangi Sharks na Kakamega Homeboyz wawe wenyeji wa Bandari miongoni mwa mitanange mingine. Makala ya 38 ya kipute samani ya 34 ya kipute cha AFCON ambacho ni cha mataifa ya Afrika kuanza kesho nchini Ivory Coast, wakati wenyeji Ivory Coast watacheza dhidi ya Guinea Bissau, nao Nigeria wamenyane na Equatorial Guinea siku ya Jumapili. Ligi kuu ya England kuendelea usiku wa leo, wakati Burnley watacheza dhidi ya Luton Town ugani Turf Moor kuanzia majira ya saa 4 na dakika 45. Kisha kesho Chelsea wacheze dhidi ya Fulham miongoni mwa mechi nyingine kwenye kiwambo cha runinga yako.
Mpenzi mtazamaji, Brian Mose ameshawajibika na kukueleza yanayojiri katika viwanja mbalimbali humu nchini na katika rupaa za kimataifa. Amenipa pasi nyerezi, nami sina la ziada ila kulikunja rasmi jamvi la Lookup taarifa usiku wa leo. Imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi mpenzi mtazamaji. Tunakutakia usiku mwanana.